Tunakushukuru Mungu Baba, tunakushukuru Mungu Mwana, tunakushukuru Mungu Roho Mtakatifu Mfalme Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu wa huruma, wewe ni Mungu wa baraka, wewe ni Mungu wa miujiza. Baba, tukikumbuka vile Baba Injina Mbingu Mfalme ulitusaidia wakati tulikuwa Baba Injina Mbingu Mfalme tukiunganisha hii sako. Baba, tunakushukuru kwa sababu ulitutoa mbali Baba Injina Mbingu Mfalme. Hatutahesabu vile tulianguka, hatutahesabu vile ulituinua. Na siku ya leo Baba, tuko na imani na hii sako Baba Injina Mbingu Mfalme. Tunajua ni kwa nguvu zako, tunajua ni kwa uwezo wako. Baba, mkono wako wa kuume ndio unayeshikilia Baba Injina Mbingu Mfalme Masihi Bwana. Wale ambaye tumewachagua Baba Injina Mbingu Mfalme, ni wewe ulitusaidia kuchagua, kwa sababu ulitupatia watu ambao wanaweza kuendeleza sako vizuri. Tunakushukuru Mungu wa huruma, Mungu wa baraka, Mungu wa miujiza, kwa sababu ya walimu na wale watu wengine Baba Injina Mbingu Mfalme ambao tulipatana Baba Injina Mbingu Mfalme tukawakumbali ili tukaweze kuendelea pamoja na wao. Baba, tunakushukuru katika huu mkutano. Kama kuna mtu ambaye ameingia kwa mkutano akiwa Baba Injina Mbingu Mfalme mgonjwa, ninajua Baba mahali popote ulikuwa unaenda ulikuwa na waponya wagonjwa. Tuonekanie Mfalme Mungu uishie milele. Tusamee makosa yetu Baba Injina Mbingu Mfalme. Tubunike na damu ya Yesu Kristo Baba Injina Mbingu Mfalme. Tumepatiana hii meeting mikononi mwako Baba Injina Mbingu Mfalme, ukatushike mkono ukatuongoze. Yeyote ambaye atafanya kazi katika kongamano hili Baba Injina Mbingu Mfalme akapanya akiwa naongozwa na Roho wako Mtakatifu. Ni asante Roho Mtakatifu, miili yetu ni hekalu lako. Tawala katika miili yetu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Thank you very much for that powerful prayer. It will take us through the meeting. Without much ado, I want to call upon the deputy head teacher of this school so that he can invite us officially as we continue from there. Bwana deputy head teacher. All protocol observed. I want to greet you this morning. Good morning. Morning. Yes, my name is Daniel Kimandi. I'm the deputy head teacher, Kaui Primary, and I would wish to welcome each one of you to feel comfortable in this place as we start our education day. With washrooms, the washrooms on this side, gentlemen can use them. Ukiingililia pale juu unaenda pale mwisho kuna vyoo viko hapo, they can be used by gents. Then on my right hand side chini ya classes huko mwisho kuna rooms zinaweza tumika na ladies. Karibuni sana. Thank you very much, Bwana deputy head teacher. We also want to thank you for giving us a so nice venue. So I want to take this opportunity My name is Reverend Augustus Munuve, the chairman Kitui Teachers Sacco, and I want to welcome all those who are present here. And I also want to let you know that we are screening this education day online. We are online, and I also want to welcome the viewers who are watching us online at the comfort of where they are, to be with us as we start to continue together. And we are happy that we know that you have joined us, and we want to pray that you will also benefit as those ones who are here. So please feel welcome. I want to request that we be given somebody who will be writing resolutions for us, because as you know, during education days we only write resolutions that we shall take them to NGM. And when they will be passed by the NGM, then they become a bylaw. So can we have a volunteer or somebody to do that for us? Nani atatuandikia? Okay. Kuna mkono hapa? Yes, Alex, sawa. Tuandikie, na utaandika kitu kile tumepitisha zizi zote. Tukikumbaliana iwe hivi, sawa. Kwa hivyo sawa. Haya, unaweza hata kuja huko mbele mahali viongozi wale wengine wako. Hata wewe leo ni kiongozi wa kuandika. Kaa tu mahali.
Hata kama ziko mbele sana, popote tu mahali utaona. Thank you very much. I can see that members are still coming, and that is good. So we want to thank those who are here already and those who also come. We want to start by doing introductions. We want to introduce ourselves so that we may know who are here. Tumeomba introductions. Na nitaanza na wale wako hapa mbele. So I request CEO to introduce the staff who are with us today. Thank you, Chairman, Board of Directors, Cooperative Officer, our consultant, dear members, good morning. I'm Florence Mutua, CEO, Kitui Sacco. I have the pleasure to introduce the staff with me. The others are attending this forum in different centers. God is good, members. All the time. All the time. God is good. I'm Jacqueline Ginakatuta. I'm the Sacco Assurance Manager. Thank you. God is good. All the time. I am Raphael Mwanzia, Assistant Assurance Manager. God is good. All the time. Yes, I'm Shadrack Kitonga, the Assistant Marketing Manager. God is good. All the time. I'm Meshach Nzwe, Kitui Branch, Apreso. Thank you. Members, I wish you successful deliberations. We give you information, we share together, and we get feedback from you so that we may grow Kitui Sacco to greater heights. Thank you, Chairman. Thank you. As you know that there are other education days in other centers, so we have divided ourselves according to the centers that are on today. We have one member of the board with us. That is Phyllis Mathenge. Can you please greet us? Through the hosts and the other all protocols observed. Good morning. Honorable members, good morning. Muko salama? Now I want I'm Phyllis Mathenge from Kitui South. Nikiwaambia kitu mnaweza kumbali. Naomba tu kwa heshima. Thank you very much. Thank you very much. Director Phyllis Mathenge for encouraging the members to come closer. Members mendo tumiwonzi anzi otetu. Na ni mwegwa mwekaneza muna asanteni sana. Asanteni sana. Na itakuwa mzuri. So we have an officer from the cooperative ministry. Please come and
introduce yourself. Where's the other mic? Yeah. Is it on? Okay. Thank you, Mr. Chairman. All protocols observed. My names are Benjamin Mutua. I'm a cooperative officer from the Ministry of Cooperatives, Kitui County. Thank you. Welcome, teachers and all the members. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. We have our consultant. We have our consultant. As you've known, we've changed the way we do our education days. We bring an expert on a certain area to educate us as members. And we have found this one to be very, very, very good, according to the comments that we get after every education day. So we have one of us, and for the sake of introduction, please, we can know your name. Yes. Thank you, Chairman. My name is Kithinji Daniel. Asante. Welcome. Eddie teachers, you have a place you can sit here. Angasa zikazetu kuja ukae pande hii, na kama kuna kiongozi yote wa walimu, tafadhali njooni huku. Tunawaheshimu. Mnaweza kuja huku. Thank you very much. From there we have others here, other leaders who have already come. We have a CSO, Bwana Kavua. Bwana Kavua, the CSO huko Mudha. Thank you very much. With all protocols observed through the chairman Bwana Munuve, let me say good morning. Yeah, that's how people from Mudha talks. This is my director. Madam Madenge is our director there. Thank you. Thank you very much. I can see Chairman Kepsha, Matinyani, please come and greet us. Bwana Mwatha. Through our chairman, SACCO. Kuja pande hii Bwana Chairman. Through our chairman, SACCO officials present, other officers, colleagues, good morning. Morning. I hope we are going to have a good education day and a peaceful one. Thank you very much. Thank you. On behalf of the head teachers who will still come, Bwana Ongasa Zikazetu, can you greet us on their behalf? Thank you, Chairman. I'm Augustus Kadetu from a zone called Musengo. I wish you a nice day. Thank you. We have a former NAT chairman when it was the whole of Kitui County. Was very famous by those days, and he is also very famous. Bwana Kadhuo, come and greet us. Thank you, Mr. Chairman. My name is Ben Kadhuo, retired teacher. I still remember those days. Yeah. And thank God for it. Our members, good morning. Morning. Nawatakia siku jema ya mafanikio. Thank you. Na wale tutawauliza waongee watakuja pande hii because of the screening that is going on. Tafadhali ukipata nafasi ya kuja simama hapa hivi. Itakuwa mzuri. So we want to know the members who have come, na ili tusiwachokeshe sana. We would like to go with the sub-counties. We have only 2 sub-counties. And we start with the Matinyani sub-county. Members who have come from Matinyani sub-county, please can you stand up? We want to recognize you. Matinyani sub-county. Thank you very much. Thank you very much. That's a good number. And others are still coming. Thank you very much. Hiyo ni dalili ya kuonyesha ya kwamba ripoti imefika kila kona.
Kitui, those who come from Kitui West, the former Mutonguni. Kitui West, the former Mutonguni. Thank you very much. That is also a good number. And we believe others are still coming. See, have I left anybody on the side of introduction? Okay. Oh, BBS. BBS. There's somebody. BBS. We don't want to leave any leader out. Kipsa. Kipsa tumekuwa na bwana Mwadha. Secondary Kisa, inaitwa Kisa? Any other? Yeah, we do not want to leave any out. I can see former head teachers, some seated there. Like Justus, nimekuona. Karibu sana. Naona bwana BC amefika, bwana BC Matinyani. On behalf of other NAT officials, please come and greet us. Sikuwa nimeona wengine bado wanakuja. Come this side, bwana BC. Tusalimie kwa niaba wale wengine wako njiani. Thank you, Bwana Chia Sako. Yeah. I want to greet you. Habari ya asubuhi. Hamjambo tena? Hatujambo. Yeah, my name is Evaristus Kioko Sami. Ndiye BC Matinyani Sub-County. So, Bwana Chairman, once again, thank you for giving me this opportunity. Na kama sina maneno mengi ya kuongea sasa. Utayapata tukiendelea, manake tutawapatia nafasi. Yeah. So, I wish you all the best. Thank you. And nice deliberations. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you. So that was just introduction. We'll have speeches by the end of everything from our leaders. So you know, some of them are on the way coming, and we shall give them humble time. So for the sake of introduction, we are going to go up to that point. If I'm not forgetting any other one, we have with us this booklet, this education booklet with us, and we want to go through it, all of us together, page by page, being led by one of us. We have divided in sections, and after we are through with the booklet now, we will allow reactions. So please, as we go through it, you cannot where you would like to react when we shall be going back. So for now, we will not intercept. We just give the one who will be reading time to go through, and then afterwards we shall go page by page for reactions. We have a part that the first part is specifically for from page 1 to page 4. The first part is for our consultant. So I would like to take this opportunity to welcome our consultant to take us through that part. Welcome. Situmukaribisha na kofi moja. Thank you very much. Karibu. Asante Chairman. Good morning. Good. Thank you. So let's agree, because I don't have pulpit discipline, and I want you to view those people. Where will you move to? You will be seeing empty seats. So I propose so thank you. So we were agreeing on the modalities of the screening of the meeting. So asante sana.
So, Honorable Chairman, Reverend Munuve, the Chief Executive Officer, Madam Florence, Director, Mrs. Mathenge, and the other directors who are reading this circle, and your staff, and the great members of Kitui Teacher Circle, good morning. Salamia yule ako karibu na wewe kwa niaba yangu. Mwambie ngaine museu. Mavinda onthe. Ngaine museu. Good. Very good. So nashukuru. I'm excited to be in this forum this morning. I'm here on behalf of Brewery Consulting Firm, and we wish to thank Mr. Chairman with your board of directorship and management led by Madam Florence. Thank you for giving Brewery Consulting an opportunity for us to come and interact with your members. I wish to pass the greetings of the director, Madam Carol Sosion, to each one of you. Mumepokea salamu zake? Good. Pokea tena salamu zake. Asanteni. Jambo la pili, ningependa kushukuru Mungu kwa sababu ya kunitunukia nafasi hii nije tuweze kutangamana na nyinyi ambao ni wanachama katika chama hiki cha Kitui Teacher Circle. Chama hiki kinajumulisha pamoja walimu, wanabiashara, wakulima, wafanyikazi wa serikali za county na pia serikali kuu. Na it's a great pleasure for me to be in your midst here, and I want to thank you for the choice you've made to be a part of this great society that is transforming the lives and the livelihoods of the people, our community, and this country. So I know you do a lot of sacrifice to save, and you do a lot of sacrifice to market this society. You sacrifice a lot for you to develop together with the cooperative of this particular circle. So asanteni sana. Ninatumai ya kwamba katika mazungumzo yetu tutaweza kubeba jambo moja ama jingine ambalo litatusaidia sisi. Basi ningependa tuende katika kijitabu ambacho tumepewa. Nimeambiwa katika nakala hiyo mimi nitaongoza kipengele cha ukurasa wa kwanza mpaka kama ukurasa wa 4, lakini mimi nitataja vifungu kidogo katika that pamphlet, and then I shall precipitate a conversation amongst ourselves, because what changes life is the conversations. So I wish to request us that I will start from Hosea 4:6. Hosea 4:6. So at the back of that booklet, you can write what I will say about Hosea 4:6. My Reverend Munuve here will tell us that the writer of that script says, my people perish because of lack of knowledge. So look, angalia neighbor, mwambie my people perish because of lack of knowledge. My people perish because of lack of knowledge, and the knowledge here is the right knowledge. You know, you could have knowledge, but it's not the right knowledge. Having knowledge and getting the right knowledge. Siongeze sana juu mimi natoka sehemu ya wafugaji. Yeah, good. Thank you. Nasema kwamba having the right knowledge is very important
for the progress of yourself and the progress of the circle. Right knowledge about how do you behave with the money that you have, right knowledge about how do you deal with the energy you have, right knowledge about how to deal with the time. 3 things make us prosper: time, money, energy. How you combine those 3 set of things will matter in the success of yourself and the success of those that depend you in this life. How you use your time, how you use your energy, and how you use your money will matter the difference we make. All of us, we are given 24 hours by God and 365 days per annum. The difference between one person and the other, it is not the birth order. In fact, I normally tell everybody, being born from a poor background does not necessarily mean your life concludes that way. If that was the case, personally studying here, I would not be here. And those who utilize time and energy and money positively, they are bound to make a difference. Remember, God told Abraham, I'll bless you so that you become a blessing. Therefore, the reason the circle is so regularly insistence that you need to create wealth is not for your sake only. It is for your sake, for the sake of your family and the community and the country and the nations. The joy of this particular circle is that when each and every one of us pick our own, and that own progresses them rather than causing them to regress. And that's the brand ambassador. So if you look at page 1, at the top of it is talking about the first page. If you open the first page, is talking of the theme. So our theme is what? Transforming members to become circle ambassadors. Transforming members to become circle what? Ambassadors. There is a question that is on page number 1. The second column inasema discussions. And the question there is, when the people around you hear you are a member of Kitui Teacher Circle, what image do they see or feel of the circle? Angalia mwanachama aliye karibu nawe. Unaona hiyo discussion point? On page number 1, the second sign quorum, kuna mahali nasema discussion. Kuna swali liko hapo, si ndio? Hilo swali linasema aje, 1 2 go. When the members around you, they hear or see, they hear that you are a member of Kitui what? What do they see, by the way? What do they feel? When you are at your office at the county government, when you are working for the school, or when you are working in your farm, when you are in your church, when you are at the marketplace, when people see you, what do they feel or see about the what? The society. Do they see a member who is progressive in thinking, progressive in ideas, progressive in how he is utilizing his resources prudently, and he is able to cause a transformation that is enviable? Now, I wish to start by saying this. I'm a member of our circle, and I've been a member in our circle for the last 19 years.
So probably majority of you have been in the circle more than myself. But I've been saving in a circle for 19 years. And in my circle, I have taken 7 loans. So over those years, nimeservice loan ngapi? 7. 5 loans are for development. 2 loans are what you call normal loans. Sijui kama Florence unapeana normal loans na development. So in my circle, I have serviced how many loans? 7. 5 ni za development. And development to me, I categorize it with the right knowledge. Right what? Right what? Knowledge. There is no sharing, Director Mathenge, out of the 7 loans nimechukua that hakuna shilingi hata moja. I thank God. No one sharing went to buying cloth. No one sharing went to buying personal car. Because a personal car is a liability, but you need it. No single of the loans I took went to buying a TV. No single loan of those that I took went into buying a sofa set. No single of those loans, the amount of money I've picked, went into anything that is not producing money. So when I talk about feel and see as a brand ambassador, I'm able to pick any member among you or any member among my members in our circle where I'm a member, and I can show them this project is bringing this much into my life courtesy of my circle. This project is bringing X amount of money to my life courtesy of my circle. January this year, I wrote an article in Business Daily that says antidote to inflation. Those of you who read Business Dailies paper. Solution to inflation is multiple streams of income. Multiple streams of what? Income. And a member who is a brand ambassador is the one who is able to pick the following things. Page 1. Paragraph that is number 3. 3.0. Significance of circle members what? Why members what? Circle requires, Roman 1, circle requires acceptance of new. Let's read all of us. Circle requires acceptance of. They should be supported by continuous what? Let's go to the same page, 4.0. We go to the next column.
change that can be caused by being a member of Kitui Teachers what? Sacco. I thank God because I know we have got so many of you sitting here who have got testimonies that if we start and speaking here, they would transform the life of many. Because this circle has transformed livelihoods and lives of so many people. Personally, I'm here to tell you today, and that's why I may not really actually read to you page 1 to page 4, but I will take few minutes to have us have a conversation. When I was here, Bwana Chairman, I asked one of your staff, what's the current level of active membership? Total membership is 42,000. How many are active? Because nimeona kuna dormancy kwa hii kitabu. Around 39. What's the total volume of loan book for this Sacco CEO? 7.7 what? Billion. Now, I am a person who likes speaking with illustrations. Now, 7.5 billion has been dispensed from the Sacco to all of you members. To all of you what? Imagine, bilioni 7 zimetoka kwa Kitui Teachers Sacco and they are circulating among the 39 or the 42,000 what? Members. It is my humble expectation that that money, at least 70% of it is circulating in earning assets. Earning assets. Earning what? Assets. Earning asset is an asset that is generating you money to the pocket. Earning. E-A-R-N-I-G. Earning what? Assets. Equivalently, I expect then of the 39,000 members, each one of them has got at least 4 sources of income to his life. And I wish to submit to each one of you, by God's grace, I'm a chartered financial analyst. My practicing license is 675. I can practice and I do practice in all Commonwealth countries. It is financial sabotage to be 40 years old and you are dependent on one source of income. It is financial sabotage. Financial criminal offense. To be 40 years and you are dependent on one source of what? Sleep away from poverty. One pay slip away from what? Poverty. Or one pay slip away from redundancy and you are sent to? Am I casting spells? No. I don't cast spells. No. Am I employed? Yes, I work up for the university. I've been teaching for the university since 2011. So I teach at the university. And I teach financial accounting and financial mathematics. I teach corporate investments for undergraduate students and master students. And before going to the university, I worked for another 8 years for a South African-based corporation. So I've been wrong in the financial sector, corporate world, and I teach. And I will tell you the truth. The reason we do not behave with our money well is because you went to school, Madam Mathenge, a minimum of 17 years. There is no single day you are told in classroom how to relate with your money. You are only being told here at Kitui Teachers Sacco. You are only taught pedagogy, Bloom's taxonomy. You are taught Geriaki V. Muwa. Y equals mx plus c. Parts of an insect. Beyond that,
nothing. And that's why, Madam Florence, you give somebody a loan of 300,000, look at their life after 1 year, they look negative. Problem is not that they were not given money. That's why, Madam Florence, you give loans to a member, and that member, rather than him going forward, he start backtracking. Anaanza hapa, imagine, unakuja unapewa loan ukiwa hapa, ukistartiwe ufike huko, unapatiwa 1 million ukiwa hapa. Madam, simama pale. Hapo. Unapatiwa 1 million ukiwa wapi? Between hapa na pale ni 96 months. Ama 60 what? Month. Between here and there. 60 what? Na umepewa milioni moja ya sako at 1% reducing what? Loan ambayo huwezi pata kwa bank at 1% reducing balance. Is there any bank giving you money at 1% reducing balance? Between here and where she is standing is 60 months. How you use time? Time. I say 3 things. Time, energy, money. Already you have 2 things. 60 months, time you have. You have 1 million, money you have. Energy to combine time, money to create wealth. If you are a member who is a brand ambassador, brand what? Barozi Mwema. Barozi Mwema. Come sir. Stand behind her. Hapo mbele yake, mkono yake hapo. Huyo ndugu ni 61st month. Hapa ndanda amesimama ni 60th month. Sawa? Si umepewa loan ya 1 million for 60 months. 60 months ni hapa, inua mkono hivi wakuone 60 months. 61 months fanya mkono hivi. On 61st month pale, you should be equal to the 1 million you took from the circle plus profits you've created in between here for 60 months plus the interest you paid to the circle. If that's not how your life behaves, then you can't be a good ambassador. I repeat. Here is 60 0 month. There is 60 what? Pale ni 61 what? Hapa umepewa milioni mo. Ukitembea for the next 60 months using the money with the right knowledge, taking it where? Earning assets. For example, you have got 30 wrong stand beehives. Na imagine, kazi yako ni kuchukua pesa kwa sako, kuweka hizo beehive, nyuki ni kazi ya Mungu kuleta. Hakuna mahali utaenda ukiambia nyuki, kuja hapa, ingia, zitakuja ndugu. And each of the 10, each of your beehive, kama umeweka 30 hapa ndugu, wrong stand beehive, umenunua kutoka Beekeeping Kenya. Moja, on a lower scale because utaniambia huku kuna jangwa. Na usiwahi kulalamikia Mungu ulizaliwa huku. Na kama unalalamikianga Mungu utubu leo. Ati huku kuna jua. God knows why. Each of those 30 beehive averagely is giving you 30 kg. How many are those kgs? Say 900. Times 600 per kg for raw honey. Not processed. How much is that money? 540,000. 540,000 year 2.
540,000 year 3. 540,000 year 4. 540,000 year 5. You are on 60 month. So your 1 million has been working for you for the last 60 months. On 61st month hapa, you should be equal to the 1 million you took as capital plus profits you've generated here. That's the face we need to see here. Then you are a brand ambassador. But the opposite is what happens. Unachukua 1 million, unasema kwanza urudishie mwili shukurani na loan. Na nini? Na loan. Unarudishia mwili shukurani na 150,000. Kwa hivyo your life has gone backward by 150,000 within 1 week. 1 week. Hata hujalipa installment ya kwanza ya hiyo loan. Hujalipa installment ya kwanza. Lakini umekula pesa equivalent to 15 installments. Kama ulikuwa unalipia installment moja 10,000 na umekula 150 in 1 week, ni installments ngapi umekula? 15. Because you don't know where money is going, and money speaks. Money does what? Speaks. Angalia neighbor, mwambie money speaks. By the way, pesa inaongeanga. Ikiwa kwa mfuko inakuongeresha, inakuambia utoka haka kabati leo, enda Machakos. Unafika Machakos, unatumia 50,000. Inakuongeresha, inakuambia ujaenda kuona in-laws, enda ukondishe Subaru. Unakondisha Subaru na pesa ya loan. Inakuambia nani, usikae na huyu uko naye, tafuta Fatuma Njeri. Unaenda hapa Mombasa, unatafuta Fatuma Njeri. Within holiday moja umemaliza ile 1 million, uko kaput. Shule ikifunguliwa unakujia top up kuziba mashimo. Utamark time hivyo ujikuta uko 45 years. Uanze kulaumu Mungu, shetani, waganga. Hakuna muhusika. Mungu ndiye alikula 150,000. Ni shetani alikula 50, alienda na Fatuma Njeri. Si ni wewe. Sasa unalaumu Mungu na shetani wa nini? Wewe ndiye shinda. I'm brand ambassador, Barozi Mwema. And by the way, let me tell you, honorable members of Kitui Teachers Sacco, your life will only be transformed by your deliberate actions. Hii mambo ingine, unajua ukija mikutano ya Sacco, wacha sisi tunasema ndugu. Life, you have to deal with it from a high perspective before we. Did you know when my pocket is broke, you don't know? When you don't have anything to eat in your house, it is only who knows. See, comrade power. Comrade power ni huku nje ndugu. And me, I'm here to advocate for and by the way, let me tell you, Madam Florence, CEO, out of the 39,000 chairman, my reverend, out of the 99,000 members, I'm looking for a day whereby, did you know, if half of those 18,000 of them, kila moja wae huku Kitui, assume 18,000 of them are residents of Kitui, because hii Sacco iko na members beyond Kitui County. If 18,000 of them are na beehive 10 peke yake, 10 madam, and per annum each of their beehive in a produce 20 kg. Open your calculator. Open. Please go to your calculator. Because Saccos are engines of economic power. 18,000 members. Each one of them has got 10 beehives.
the modern ones. A wrong standing beehive in a produce 20 kgs times 20 kg. How many kgs of honey is that? Raw honey? 3.6 what? Million times 600. Raw honey. 600 shillings. 2 point what? 2.16 billion sales revenue. Lakini madam CEO ukiendelea members kuchukua loan ya kuenda kununua ku-upgrade nyumba, loan ya kwenda kununua gari, start somewhere. Those things are good. And this me, I know liquidity. And imagine, you know, even when you give them, you have given 7 million to you. Hii sako yenu ni biashara yenu. Si ya CEO. CEO is a member like you are. A director is a member like you are. If in this particular circle, all of you, the 7 billion mmechukua, the alternative sources of income mmecreate zina banki yangwa kwa sako yenu, you would see the ripple effect. Because I expect those farmers, then they form a cooperative, stronger cooperative society to process the honey. You will create jobs for the residents of the county, and you will sell that market in COMESA and international markets. You will have majority of you that are here, si ati unakosa at least 10 square feet ya kupanda button mushroom hapo kwa nyumba na unahitaji tu tanki ya 1,000 liters, madam. 1 square foot produces 10 kgs of mushroom. I want to encourage all of us, honorable colleagues, let's not depend on one source of income. Fanya hivi, sema mfereji ya kuleta pesa. Onyesha neighbor mfereji, muonyeshe mfereji ya kuleta pesa, mfereji. Alafu muonyeshe ya kutoa, mwambie ya kutoa, ya kutoa. Unaona ya kuleta, lakini ya kutoa nani? As long as your life is dependent on one. Do you know? Okay, thank you, madam, and thank you, sir. You could take your seat. Do you know why? Madam Director Mathenge. Utakuta mtu ako hapa June. Leo ni June ama ni Mei? Ako Mei, lakini amekula mshahara ya June akiwa hapa Mei. Anavuta ya Julai. Analeta hapa. Anasema kuja hata August. Analeta hapa. Hata kuna mtu ameketi hajakuja hapa leo. Huyu anatusikiza online. Wewe unatusikiza online. God bless you. Ameshachukua mshahara ya February 2024. Yeye ako happy new year 2024. Amekula mshahara ya, yani he is hitting in advance. If you are picking an advance ili ununue gurudumu mpya ya Kinatwa shuttle ili uipeleke inspection, tick. Lakini kama una top up because you are topping up for mahitaji, loan is not a source of income. Loan is a source of capital. So don't balance your equation of expenses with loan. Loan is a source of capital. Ati sasa ni vile kumekuja ka devolution conference ama kuna ki conference kiko huku Kitui, ndio maana unachukua ka advance ka 5,000 ili uongeze bera 5 kwa hiyo hoteli yako. Sawa? Lakini unachukua advance ili uequalize mahitaji, rent, food, clothing, chave. No. Let me ask you, how many of you, let me be biased here. Let me talk to my mentors, teachers. Is there any teacher who went to college in Nyeri?
or that side. Yes, madam. Pale junction ya kwenda na Rumoro hivi na kupanda Nyeri, si ndio? Si kuna daraja iko hapo inaitangwa Sagana, si ndio? Hiyo mto inatoshana hivi. Unaona hivi? Hii space hii katikati hapa. Hiyo ndio size ya hiyo mto inavuka pale. Ikifika huku chini Keva inakuanga hivi. Kwa maana ishaokota mto huu, ikaokota mto huu, ikaokota mto huu, ikaokota huu. I'm here to encourage you, sir. Out of the loans you are making out of this society, it's enough to create for you a safety net. A strong one. Ili ya kwamba wewe ukiamka hivi, unajua you are conscious, you have got a money known as, unangoja Kitui Sacco ikitangaza dividends. Unajua uko na milioni 2 zinafanya kazi kwa your deposits. Kwa hivyo Kitui Sacco ikitangaza 12%, you are expecting 240,000 as an income. Then you say that one has sorted the education of your sons and daughters and any other person you educate, because you should not only educate your son and daughter. I was taught by Professor Kero when I went to teach at the university. Professor Kero told me, if you want to be blessed in life, make sure that you become a blessing to someone else. Professor Kero is the only Ruo who never lives like a Ruo that I know. Professor Kero does not have a Mercedes Benz. He does not own a Range Rover. But Professor Kero has got around 17 flats hapo Tasia na Pipeline. Na akona flats zingine kama 7 Kirereshwa. Akona shares a Standard Group, Jubilee, Nation na BAT. Out of his wealth, he has got a foundation, anasomesha watoto 300. Watoto wangapi? That's why you should be blessed that extent yourself, so that you become an impact. Now, me, I'm here to show you how do you become a brand ambassador. We want to walk in the family where you are coming from, and brother, we can see change. And the change I'm encouraging you here is, start with yourself. Start with how you interact with money. From today, I want to encourage you honorable teachers, honorable business people, honorable workers in the county and national government, people who are working in the groups, mko kwa vikundi ikundi, please, from today, don't pick our own taking it to liability. We want transformation. What you can't do alone, combine with others and do it. From today, be a strategic member. A member who is asking, by the time you retire, if ndugu, by the time between now and when you retire umebakisha 15 years, by the time unagonga 60 years utoke kwa county government, national ama mahali unafanya kazi, how much deposits do you want to have in your Sacco, Kitui Teacher Sacco? Do you have that as an objective? That you have undefined objective. Wewe unajua siku ile nina retire nataka kuwa na X amount of deposits. You say in Kitui Teacher Sacco niko na product inaitwa deposits 3 million na umenyamaza nayo. Uko project ingine unaita fixed deposits. Uko na pesa yako kwa fixed deposit account ya Kitui Teacher Sacco. Uko na pesa ingine kwa share capital ya Kitui Teacher Sacco. Out of the 3 streams, you know, Kitui Teacher Sacco is earning you interest on deposits from your 3 million. Kitui Teacher Sacco is bringing mufereji ingine inaitwa dividends on share capital, na Kitui Teacher Sacco is generating to you fixed deposits return. Then you step outside your life and say, ile roni ulichukua kutoka Kitui Teacher Sacco, it assisted you to write a book because now you have a master's of philosophy in education.
So you have a book that is earning you royalties, like Wara bin Wara. Ken Waribora is dead, is it? Do you know how much money Ken Waribora received last year? And he died several years ago. Imagine, Ken Waribora is earning, ako kwa grave tu, lakini ana earn. Tarehe 23 mwaka huu, wakati watoto wamerudi shule Januari 23, walinunua vitabu vya Swahili vimeandikwa na Ken Waribora. So he is earning royalties when he is dead. That's why the Bible says, Proverbs 13:22, a good man leaves inheritance to his children's children. So Kitui Teacher Sacco is bringing you interest on deposit. So because I want to have 3 million in Kitui Teacher Sacco, then I can't save 2,000. Because I'm saving with a different mindset, new idea. 2,000 times 12 is 24,000. So for 10 years, I will save 240,000. If I keep on saving only 2,000. For 20 years, I will only save 480,000. If I keep on saving 2,000. For 30 years, if I keep on saving 2,000, you can only save 740,000. 720,000, sorry. Halafu una retire. Ukiwa tuna savings ya 720,000. Because pension itakawia kuja, unakuja kwa sako mwezi wa pili, unaenda na yote. Unabaki zero. Negative tena. Negative. Imagine. Pesa yote ile umesave 30 years because you didn't have any other source of income and now you are retiring and pension will take time before it comes. You withdraw all the deposits. Within 6 months the deposits are eroded. Zimeisha. Umekura zimei? Because pia umezoea maisha ya receive hit, stay broke. Receive hit, stay broke. Receive hit, stay broke. The mind is only conditioned with spending. It is not conditioned with multiplication. So ukipewa 720,000 umesave for 30 years, unaifagiana 6 months, unakaa zero, kaput. Will you be a good brand ambassador? No. Alafu pension inakuja ya milioni 2 after 1.5 years. Because baada ya kuretire 6 months down the line umemaliza deposit zile zilikuwa kwa sako, uli withdraw zote, and it will take another 1 year before pension ikuje. Unaenda unachukua ndeni ukitegemea pension utalipa nayo. Unaenda kwa fulani unamwambia nipatie, natarajia pension. Pension ikikuja ya milioni 2 inalipa mandeni zote, unabaki na 300. Hii 300 unajua watu wa nyumba yenu before waende kuregister itanwa huko mbinguni wanagonganga 90 years before wakufe. Kwa hivyo umeretire ukiwa 60 years na uko na miaka 30 ya kuishi. Na umejibakishia miangapi? 3. Utakula 300 miaka 30. Maisha inakupiga usoni. Unaanza tu kuwa hobbit. Unatoa kiti asubuhi kwa nyumba, unaangalisha huku chini. Nasema hiyo jua iko kali, inatoka Ramu. Na inachoma. Ni kama iko hapa Kibwezi. Ni saa 7 saa hii jua iko hapa. Unaona unageuka nayo, unaona jua imefika Kilimambogo. Inatua huko, unaiambia salimia Museveni. Unarudisha kiti kwa nyumba. Unakas. Saa hiyo wewe unakuwa household. Wewe tu ni container ya kutoa laana. Amunioni. Niliwasomesha. Amunioni mtu. Utaraani for the next 30 years before urundi mbinguni. Kwa hivyo kile unainherit watoto yako.
hapa ndio unalisha naye ng'ombe gani hizi. So unakuja hapa hydroponics farming, unachukua ni ukulima ya kisasa. Unaona meza kama hii, unajenga tray inafikana hivi tu mpaka hapa, tray hivi kutoka hapa mpaka hapa ni tray zinawekwa stack hivyo. Hapa ndio unakuja unamwaga bari unamwaga hapa, inamwagiwa maji. Within 14 days zimemea, imekuwa hivi. Unakata hivi, unapea chakula. Hii ingine unapanda hivyo. Si unafundishanga agriculture. Unaambia watu cropping. Sijui crop rotation. Sijui crop planning. Do you practice it? Stacked hivyo. Unaweka tanki moja hapa ya 1000 liters. Hiyo maji inakuwa inasaturate hivi, ikienda chini, inarudi. You don't need soil. Lakini hapa Kitui wewe ndio una distribute 200 liters of milk every day. Because you are an empowered strategic member in Kitui TISA SACCO who can be showcased to the rest. Is it possible? Yes. SACCO yangu kati ya hizo round moja madam, nilijenga naye nyumba ya kuku. Sawa? Step 2, nikakuja na vifaranga na chakula yake vifaranga hizo. Kuna kitu niliomit, right knowledge, right what? Nilifikiri because you are now professing, you know everything. Hey! Debit credit ni tofauti na potri. Unaona hivyo, mwalimu? Ni tofauti. Usifikiri ukulima si ngeri ya kivi. You sit down, you run. Sasa tulipokuja na vifaranga, the first cycle. You know me, I want to tell you the reality so that we change. Are we talking? Yes, I am not here to give you cooperative movement started in 1800. How will it change you? Hizo vitu umesomeshwa huko, si ndio? Yes. So hii unaweka hapa madam, vifaranga 70% of them mortality rate zikakufa. An investor understands resilience. An investor understands persistence. An investor understands commitment. An investor every step gives a feedback. I asked, zimekufa kwa nini? Tukaita vet. Alipokuja aliangalia bibi yangu kwanza. Akamuuliza, wewe umezaa? Na anaona kijana yangu hapo na msichana. Namuuliza, umezaa? Imagine sasa reverend. Kwanza hiyo kitu inandunga. Lakini huyo vet alikuwa na anaroji mzuri. Akauliza mama, ulipotoka maternity, mtoto ulikuja naye ukiwa umebeba aje? Akasema umefunikanisha. Mwananga vile wa mama wanatoka na mtoto hospitali, kamefunikwa uwezi kaona, si ndio? Akauliza, kwa nini mulilala mlipoleta watoto wa vifaranga hapa? Mulilala mtoto, mwanadamu, mumea na munyama zinakuanga na life. Sasa akatuuliza, mnakanyanga blanketi. Unajua sasa sisi hatukuelewa mandhari. Tuko pamoja ya kufuga. Did I die? Did I lose hope? Today my farm at any given point iko na 5,000 bands. At any given point in time ninachinja at least 100. Are we talking? So when I'm here I know how many schools, academies nina supply kuku na ni hoteli ngapi na zinatoka kwa farm yangu. I mutated. Sitaki maneno ya mimi niko na 5,000. Yes, 5,000 broilers, hizo ni za kuchinja. Na 3,500 hizo ni za kutaga mayai. Ndugu, ukinikuta kwa shamba nina mix chakula. Siku hizi nilinunua mashini ya kumixisha.
Tuko pamoja? Yes. See tie without money is zero. Zero. Mimi si yule mtu wa kuambia mfanyikazi atifanya uko bwana mkubwa mikono iko mfuko. Hebu angalia. Wacha ustaarabu. Do what they are doing. You are not different from them. So haiwezi nikuta ati ninaambia mfanyikazi hii jafagiriwa, atakuta nikivagia na ni mimi ninamlipa. By God's grace nimeajiri watu 9. That's why the SACCO wants you to be a brand ambassador. You create jobs. Serikali haina kazi, ni wewe uko na kazi. I want to encourage all of us, honorable colleagues. I want to encourage all of us. Please have a new mindset and shifting that will make you grow wealth here in Kitui. Here. Na wewe uko na boma yako, hata kuku za kutembea hapo utaki kuweka. Maji kutoka kwa boma yako inaangukanga chini. Hauna gutters kwa nyumba. Imagine. Una gutters kwa nyumba, maji inaanguka wapi? I like one thing, Last time I told your people, one of those Ron CEO went into creating money from maji ya Mungu. Ukiingia kwa compound ya kwangu mahali naishi Nairobi, chini kuna tanki ya 300,000 liters. Na ukiingia kwa hiyo compound utajua. Ikijaa chini maji ya mvua juu 70,000 liters. Tanki ngapi? 4. Wakati wa kiangazi ninauza maji ya Mungu. It took only 5 years to recoup capital I invested to dig and to put the nylon paper and to cement using 5 years to recoup. So for the last 3 years, between 750,000 to 1.2 million that I send, it is money that I am directly banking to my SACCO. A brand ambassador member is a member who is serious on how to invest. Because financial freedom is not happening by chance. It is not by chance that you get to financial freedom. Financial freedom is a process. It's a journey. It takes a process. But you have to be real. You have to be honest. You have to be engaged. I look onto my brothers in the cooperative movement. Na pengine kama uko hapa unanisikiza, wewe ni mtu ya kanywaji na wewe uko online. Utakuta kwa SACCO unaweka 2,000. Lakini kila mwezi unakunywa pombe ya 10,000. Lakini savings ni pombe ni kila mwaka umesave 24,000 kwa Kitui cha SACCO. Lakini pombe umekunywa 120,000. And you want financial freedom. And you want and that at that moment you've not stabilized the sources of income. Kwa hivyo kila mwaka akikunywa mwaka moja na nusu amekunywa bonda bonda. Akikunywa miaka 5 amekula uba moja. Imagine you can be here in Kitui, unafanya hapo kazi kwa county government ama mwalimu ama wewe uko na nduka yako, lakini uko na taxi yako inafanya kazi huko Nairobi. Na inakuletea revenue. And you are comfortable. Yani you look normal. Lakini wewe uko comfortable kuchukua loan ya 1.5 million ununue gari iwe ina depreciate hapo shule. Ati unatembea imagine, it is wrong. Don't start from liability.
Wewe ni mwalimu mgeni, umeajiriwa tu na TSC. Unataka unapewa makaribisho loan na Kitui cha Sako. Ukipewa makaribisho loan ya 500,000. 500,000 you should not use entire of it to set up yourself. Lakini wewe utakuta karibu loan yako ilienda kwa kununua sofa set na kununua TV na mkeka. Kwa hivyo siku hizi unakalianga loan, unaangalia loan. Unakanyanga loan, unakalia loan, unaangalia loan. Na unavaa loan. Will life change? By the way, I'm here to advocate for living decent, meaningful, purposeful life. I'm here to advocate for individual responsible decisions that take care of you and those that depend on you. I'm here to advocate for individual responsible borrowing decisions. You only borrow for assets. Don't borrow for liabilities, sir, madam. I'm here to advocate for us to plan, because if you don't plan, a member who never budgets his money, that member has left everything to chance. Anything that comes will sway you. Sway you. Sway you too. But I know, and I'm not naive, I know there are members here who are androns. But I'm encouraging you, have your money banked with Kitui cha Sako. Wacha kupea tenants wako pay bill ya family bank. Wacha kuwapea pay bill ya hizo bank. Wachukue pay bill ya Kitui cha Sako. Tenants wako wanalipa kwa account yako ya current account hapa kwa Sako. Wewe kama uko na matatu ya Kinatwa ya hiyo ingine, make sure that you correct your money through this Sako. You who is a farmer, do something. And me, I am a firm believer. Each one of us can change the perspective of our lives. Ni kwa munda tu, ndugu. Ni kwa munda. Unaona, unacheza na hiyo maisha kwa munda tu. Lakini huku mbele. Na unajua mimi, Madam CEO, nilifundishwa na babu yangu. Babu yangu aliniambia mambo ngapi? Akaniambia, mjukuu wangu, make sure you make money ethically, morally and legally. That money inanga mabawa. Pesa ambayo umepata ethically, morally and legally haina mabawa. Lakini ukichukua pesa inakuja ikiwa iko na machozi, inalia, miaka iko hapo mbele, itapata miguu. Lakini ukijenga pole, leo unajenga vizuri. Unakuja masomo haya, unatoka hapa unasema responsibility to increase my monthly savings is mine. Unarudi pale unaitisha form ya increase savings. Unakuja kwa masomo haya, wewe ulikuwa unapeleka pay point kwa Equity Bank, kwa Commercial Bank. By the way, kufunga tai ukienda KCB, kufanyi KCB. Kuonekana Equity, wewe si Equity. Tuko pamoja? Yes. Now that well, Equity ilitangaza 46 billion, what did you receive? Now that you are making your salary go through them, you receive nothing, Madam Bwana Commissioner. Bwana Commissioner, mshahara ikipita huko hakuna. I'm an advocate of brooding your society. Are we talking, honorable members? Are you benefiting? Yes. Because because by the way, let me tell you, money speaks. Money does what? Speak. And the language of money is save me today, I will save you tomorrow. Squander me today, I will squander you tomorrow properly. Yes. Money understands, save me today, I will save you tomorrow. Money understands 3 rules, brother. Multiplication. Make money, rule number 1. You can write that. Rules of making money. Rule number 1. Rule number 1. Make money. Rule number 2. Rules of making money. Rule number 1.
make. Rule number 2, use those money to make more money. Rule number 3, repeat the process. You will be rich. Sheria 3 or rules, R-U-L-E-S, rules of making money. Rule number 1, make what? Rule number 1, rule number 1, rule number 2, rule number 3, you'll be what? Rich. You know, repeating the process is reinvesting. That's why, as a member of Kitui Teacher Circle, you don't have to be massaged. You don't have to be sweet-talked for you to capitalize your interest on deposit. It is your obligation. You know your future. You know your what? Future. You have a target, madam. And mimi niko confident of each one of you, maybe more than you are confident of yourself. That wewe unaingia Kitui Teacher Circle ukisave tu 3,000 ama hiyo 500, unashukuru Mungu umeanzia hapo. Unaendelea tu pole ndugu, unaenda ukiongeza. Ukilipo interest on deposit, ukichukua loan inaenda kwa kitega uchumi. Inaenda kwa kitega uchumi, inaleta mfereji nyingine. After 7-8 years hivi brother, hautakuwa unatafuta promotion. Utakuwa tu uko comfortable. Na pesa inapenda humbleness. Angalia neighbor, mwambie money likes humbleness. Na pesa ipendi kelele, mwambie pesa ipendi kelele. Na kwa mikutano yenu, sijui mnajua mimi sijawahi kuja mikutano yenu tena. Ukiona kuna animosity, pesa ipendi hizo maneno. Ujawahi ingia pale kwa banki yenu, unaona pale kwa banki yenu, umewahi kuingia hapo ukito ikiimba these are the things my fundamental, umewahi kusikia? Hakuna hapo, hakuimbangwi. Pesa inapenda tu smoothness. Pesa inapenda ustaarabu. Honda inapenda nini? Honda. Kwa hivyo nyinyi kama wanachama, hata wakati uko na grievance, hata wakati uko na maoni, even when you have a query about the society, even when you are the society mtandao ifanyi kazi, by the way, your mobile banking is dependent on Safaricom or Telecom, kama hizo ndio unatumia. Kwa hivyo kuna wakati inaweza kwama. Si sako imekwamisha, unakuwa smooth. Angalia neighbor, mwambie smoothness of goodness. Yes. Money does not like a lot of noise. Na ipendi maringo mingi. Kwa hivyo hata ukimake pesa ngapi ukifika hapo shule, perform your duties normally. Wacha kuangalia mwalimu mkuu kama, do you know I can pay you? Do you know? Utafutwa kazi. Are we talking? Yes. Ukienda hapo kanisani kwenu, beba neighbor. Sawa? Yes. Are we talking? Hapa unaanza kusalimia watu ukiwashika vindole hapa pekee. Be normal. Be what? Normal. Money likes humbleness. Whenever there is noise and disorder, you can't reason. Are we talking? I am here to advocate. Mimi nina tarajio langu, nikikuja tukutane na moja wenu popote utanikuta, niambie mwalimu, maisha yangu nilibadilisha, nilijenga mifereji nyingine kidogo. So hizo rules tumesema, unanunua kinatwa moja kupitia hii sako. Revenue ile kinatwa inaleta, unaongeza yapi? Unaongeza yata. Hizo 3 zinakusaidia kujenga rental incomes. Zinakusaidia kujenga rental what? Income. Hiyo rental income una bank hapa Kitui Teacher Circle. Hiyo rental income na hii inatoka transport sector, unaendelea kuziongeza kwa deposits. Deposits za Kitui Teacher Circle. Unaongeza. Kikapu inaendelea kujaa. Kwa hivyo pesa ya transport, pesa ya rental income, pesa ya mshahara na dividend income kutoka Kitui Teacher Circle. Nayo unasema nitafute kitega uchumi cha 4, pengine unaanzia ukulima kama hiyo ya beekeeping.
And by the way, masomo iko free. Ni wapi kuna itangwa ni Ndau ama Kombe? Ndau? Si kuna organization inaitangwa Sefa inafundisha watu huko. You only need to go and get knowledge. Uganisha watu hapa pamoja. And imagine donor money is there all the time. You make money ukibank hapa Kitui cha Sako. Are we talking? We grow ourselves. And I have told you is reality. You need to be involved. If there is something I want you to leave this hall or this ground today with, please be real. Be real. Be what? Real. Ukiweka 2,000 tu. 2,000 ngapi? 2. Hiyo ni pesa ngapi mwisho wa mwaka? 24. Miaka 10? Miaka 20? Miaka 30? And listen to me. Saving is not a statutory deduction. It is for your good. It is for what? Your good. And it is a process. Because you know, sir, for you to be trusted by TSC to teach, for example, you went to school 0 from 1 year, ukasoma mwaka moja nursery, miaka 7 primary. Ama ukasoma mwaka 8 kutoka 0 kutoka nursery mpaka class 8, si ndio? Ukasoma miaka 9, si ndio? Ukarudi ukaenda high school miaka hii, ukaenda college miaka 4 ama 3. Kama ilikuchukua miaka 17 kupata ile mshahara unapata leo, imagine what you are earning today. Wewe mwenyewe hebu everybody breathe in, breathe in. Everybody breathe in. Breathe in, do like this, breathe in, everybody. Breathe in. As you breathe in, hivyo tu, angalia ile mshahara unalipwa. Breathe in, breathe in, breathe in, breathe in. Hiyo mshahara ulijitayarisha for 17 years. Ili wewe una earn. Imagine, it took you 17 years to be earning what you are earning today. Then how do you expect to start a business today and it gives you more money? Patience. 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 Attend this education coming for a difference. Coming for a what? Difference. Difference. Na wewe kwanza shukuru sako yenu inakufacilitate kuja kusomeshwa. Imagine unalipwa kuja kusoma. Imagine. Ama nimekosea, mnalipanga wao kusoma? Mnawalipa transport? Si ndio ni transport tu. Ili at least huwa na kitu ya kukuleta. Si ni ukweli? Na ninajua kama leo najua kila mmoja wenu umetenga mambo mengine yote ukaja hapa. Na leo mimi nataka tujiekimishe tutoke hapa tukitega uchumi. Naomba kwa unyenyekevu tusiwe na mtu atakuja mwaka ujao akiwa na source moja. Tusiwe. Do something. Start what? If you can't do it alone, team up. Comradeship, is it? Comradeship. So that we change our lives. If you live here today, madam, any loan you pick from tomorrow, from this circle, or from any lender that gives you loan, if you are, na mimi wacha niwaambie, we patronize. Mimi uzuri yangu, Reverend, sijawahi kopa loan ya bank. And I am, by the way, what I say here I validate. My chairman, hata ukija nikupeleke ufanyiwe due diligence, sijakopa loan ya bank. And I have been bankable for the last 22 years. Sijawahi. Why? Because borrowing from the bank is the quickest way for you to be poor. Quickest. Especially if you are a person who does not deal with your money well. Because watakuja wakwambie loan ni leo, chukua. Huko unaenda unaitishwa garanta, unasema huko hamuna nitachukua. Unagongwa unakuja umenyeshewa ili ununuliwe na kitu teachers loan. Inakukamata. Na saa ile imekukamata ni kuajiriwa tu, umeajiriwa hivi unapewa loan ya milioni 2 na bank. Because wanaona pay slip. Hiyo milioni 2 hawaja. Umewahi kuitwa masomo kama haya tena? Umewahi kuitwa masomo kama haya na Equity?
Standard Bank huko unapelekanga, umewahi kuitwa? Juu wewe ni wa Hapsa, imewahi kukuita kukusomesha? Lakini ilikupea loan. Ndugu, unang'ang'ana nayo. Tuko pamoja? Yes. But me, I'm here to ask us, it is not wrong for you to pick an advance, but it is very wrong for you to pick an advance for liabilities. Very wrong. Are we talking? So what should you do for you to be a good brand ambassador? I want you to market. By the way, hakuna testimony. Ingekuwa Daudi alienda kwa Sauli, akamwambia nilikutana na simba zikikura nikiwa nafuga nikatoroka. Unafikiri Sauli angemwamini? Ingekuwa Daudi alienda mbele ya mfalme Sauli, akamwambia palikuja mboya ikitaka kukura kondoo, ikarukia kondoo nikajificha, angemchukua? Na unafikiri wewe na mimi tunaweza kuwa brand ambassador if you go out there na unaambia mtu nilirudishia mwili shukrani na loan? Who will be changed? If you tell somebody wewe uko na loan 7 kwa sako ama 10, lakini hakuna matunda inaonekana, will they be changed? But you know what will transform them in that staff room, in that hospital that you are working for, in the shop where you are selling? It is good testimony. Mtu anaingia unamwambia stock hii unaona yote ni courtesy of working capital loan kutoka kwa Kitui Teachers. Mtu anakuja kwa boma yako unamwambia ujenzi huu ni courtesy of Kitui Teachers. Unamrecruit kuingia. And the more you recruit people, the more it is easy for you to get guarantors. Imagine. Very easy. Are we talking, honorable members? When somebody comes and you can tell them, honorable colleagues, mimi ninatarajia kuretire lakini kwa Kitui Teachers niko na milioni 5. Ziko kwa deposits too. It is a plus. Now it is never too late, because unajua unaweza sema sasa ungekuja mbele kitambo huko. Unajua kile najua bwana Reverend, honorable chairman. Ninajua kuna mtu ananisikiza hapa alianzia kufanya kazi 25 years ago. Hii soko ni kabati, si ndio? Hii soko nduka hazikuwa vile ziko. Lakini ana brought hata ya 100 by 100. Lakini kwa Kitui Teachers sako akona loan kama 15. Lakini wakati hiyo alinunua baisikeli na akanunua TV ya cathode ray tube. Unaona ile TV ilikuanga na mgongo? Ile ya TV ya mgongo Matiangi 2013 zote aka blackout. By the way, am I against you having a personal car? No. I'm not. Am I against you taking your family for an holiday? No. Yes, you plan for it. Yeah. Na wazee sisi zote wazee sema wazee wote wazee wazee Yes, unapeleka jamii nje kidogo. Siku moja unajichocha, unaenda ile hoteli ya Professor Mutua hapo. Mnakula lunch na mnarudi home. Lakini una save for that. Wakati mwingine mkifunga shule ama uko kazini ukienda likizo, na pia mwanabiashara lazima uwe unajipea likizo. Unaenda na jamii nje kidogo. Lakini save, si mko na holiday account? Yes, put money there. You know, I was counting wakati nilikuwa hapo chairman. Mimi ninaona, unajua niliuliza kwa wapi yule ndugu, niliuliza this year mumelipa interest on total of what? 12% on dividend 14. Yes, dividend 14.5. Imagine huyu ndugu ameketi hapa, angekuwa akona milioni 2 kwa sako kwa share capital, angekuwa tu automatically akona 280,000. Hazina pay na hazina 3% ile inawekwa. Na hazina NHIF. Ingekuwa huyu ndugu ako kwa hii sako
kwa loan zile zote amechukua kwa hii sako, aliweka vitega uchumi na ako na milioni 3 kwa deposits za sako. Interest on deposit 12%, 360,000. So this brother would have been comfortably with around 600 or 700,000 hivi. Imetoka tu Kitui Chasa, inajipanga mahitaji ingine, anaanzia M-Pesa agency. You know the reason I'm speaking like this, my dear colleagues. It is very wrong for how many years do you have, how many days do you have in a year? Angalia neighbor, mwambie. Mwambie we have. Mwambie kama vile watoto wa standard 1, we have 365 days in a calendar year. How many days does your account receive money? Ngoja akujibu. Amekujibu. Wewe muangalie tu akujibu. Unajua kuna wale wananiangalia ana shy off. Angalia neighbor, muulize neighbor uko na 365 days. How many days does your account receive money? Eh? Yes, my sister. Eh? Once per month. So kumaanisha your account receives money 12 days out of 65. 365 minus 12. 365 minus 12. 350 what? 353 day? Yes, angalia neighbor. It cannot be okay for your account to receive money 12 times in a year. No. No. Hata chairman amesema no. Imagine ati wewe uko na 365 days kwa mwaka mzima, lakini account yako after every 30 days inaingia pesa, na ikiingia ikai hapo more than 2 hours, wote umefagia yote. Kwanza unajua anasikianga members wakisema white smoke imeonekana. Nani anapigianga mwenzake simu kumuuliza white smoke ili mshahara kama imeingia? Imagine account unangoja 30 days, account inaingia pesa, holding period 2 hours, yote unafagia, inaingia kwa M-Pesa. Ikiingia kwa M-Pesa unajikokota, unajihurumia. Mahitaji ni mengi kuliko hii nimelipwa. Imagine, is it really a good state ati wewe pesa inaingia kwa account and you turn broke immediately? Imagine ati account yako inaingia 30,000. Unafagia yote, inaingia kwa M-Pesa. Unakumbuka uko na ndeni ya mtu wa nduka, ulipima nguo ya kwenda chadhi ya loan, ulisema utalipa installment ya school fees. Hata kuna wale hawatoangi tithe, anasema Mungu ataelewa. Imagine unakula mpaka ya Mungu na uko broke. Ndugu, imagine mtu analipa mshahara mpaka anakula pesa ya Mungu na anakuwa broke. Immediately pesa imeingia. Saa hiyo ndio mtu anaanza kufikiria advance Asura Fund, M-Shwari, Fuliza, Tara, colleague, my brother, Shyrock. Na imagine ni kulipo umelipo. A brand ambassador is somebody who can be able to say thank you God for this payment. Kwanza unalipa tithe. Pop. Because usilipolipa tithe, wewe ni mwizi. Kulingana na Maraki, si mimi, kitabu ya Maraki. Reverend ametoka kidogo. Pastor alituombea kwa hapa. Maraki inasema
tulipe. Biblia husema lipa, isemi peana, lipa. If you are handing your money, ukikula pesa ya Mungu, the 90 ile ilikuwa yako hata ilinda. Ukilipa hiyo tithe, na hapana uliza maswali mingi kanisani yenu, lipa. Fanya nini? Lipa. Mungu atakupea maharifa, atafungua akili zako. Unajua Biblia inasemanga lipa fungu la 10 uone kama sitafungua dirisha za mbingu. Unajua ukiangalia mbinguni hakuna, kuna dirisha unaona wewe uko karibu na mawingu. Hakuna. It is ideas, new revelations on how to use the 90 to be rich. Lakini kama mshahara imeingia saa hii na brand ambassador amekuwa kaput, zero. For the next 30 days anatembea hivi akienda kazini. For the next 30 days. Huku kuonea kwa Kikamba, kuonea unasemanga nini? Ikuonewa. Tumeishiwa ni toathera. Ni toathera. Ni toathera. Ni toatherelwa. Ni toatherelwa. Toatherelwa. The only thing that will change that cycle, it is when me and you sit down and say, thank you, Jesus. You have given me 24 hours in a day and 365 days. Thank you that I have job. Because the person we went to school with hananga job. Kwa hiyo kijiji yetu Mungu ni wewe tu uliona kwa huruma zako mimi tu ndio nimesoma. Hata kwa hiyo jamii unaona mimi tu ndio niko na at least ulinisongesha. Si ati niko mwema kuliko hao wengine. Sasa nipe hekima ya kutumia hii pesa, ili niwe baraka kwangu, kwao na kwa vizazi. Unaanza kusema nini nitafanya ili hii iwe inaingia. Unasema nitachukua loan kwa sako, nianzishe M-Pesa agency. Hii M-Pesa itakuwa inaleta commission, niongeze kwa hii mshahara. Niongeze hapa. Mimi nimebarikiwa, useme hivyo, niko na simu mzuri, ninaweza kupiga shots kwa duka simu na ninaanza kufanya online shopping. Ninauza, ninaweka kwa status ya WhatsApp, ninauzanga mashati, ninauzanga trouser, ninauzanga hata nywele za wamama, ninauza. Unasema nikiuza ile faida napata, ninaongeza kwa hii mapato ya mshahara. Now you are using income. Money is increasing every day. Unasema nimebarikiwa, ninaweza ungana na yule ndugu na huyu ndugu na yule ndanda, tuende tujenge nyumba, tuanze kukondisha. Kwa maana nikiwa peke yangu siwezi kujenga flat. Lakini nikiungana na yule ndugu na huyu juu tuko na maono the same, tunaweza jenga, tuanze kuleta rental income. Unasema maarifa inaongezeka. Lakini if the mindset will say life is we live it once, your comfort zone is very dangerous. Very. And the circle wants each one of us to walk out of what we call survival mentality. Survival what? There are 3 mindsets. Every one of us must shift to or from for you to change. Money mindset number 1 is survival mindset. Survival mindset ni unalipo unakuwa broke immediately. Survival mindset unaenda kwa ATM, ukiingiza kandu utoe pesa, unaanza kuhesabu. Na zikiwa kidogo utararamikia nani? Hakuna anajua. Survival mindset ni ukiingia unatoa pesa kwa ATM, unaona kama imebaki. Ni kama ni kama kwani itoshi imeenda wa? Umewahi kuona mtu anahesabu pesa kwa ATM? Hiyo pesa utoke exact. Utoke exact. Utokanga nini? Exact. Wacha kuhesabu pesa kwa ATM. Kwa M-Pesa hesabu, lakini ATM wachana nayo nani? Hiyo inatokanga exact. Tuko pamoja? Yes. So move from survival mindset. Survival mindset ni yule mtu anasema sita save because huko siamini viongozi, sako Survival mindset, you are full of excuses.
You are blaming government, you are blaming God, you are blaming everybody. Survival mindset. You must move from survival mindset because you are a brand ambassador to achiever. Because majority of us here are achievers. They are comfortable because they have a stable salary. Financial security is not job security. I repeat. Job security is not financial what? Security. Now that you are in a stable job, you are assured of salary, rain or sunshine. Are you financially free? No. Then you move to be strategic. Strategic is whereby you recruit members for the circle. Pass your salary through the circle here, Kitui teachers. When you pick a loan, you don't go for the bank loan. You pick a loan from Kitui teacher circle. When you pick a loan from Kitui teacher circle, take it to investment. When you put money in investment, the money come back. And I wish to encourage chairman, let the circle start a conversation. Asking the 7 billion mumepea our members, how much of their alternative sources of income wana bank hapa? How many or how much? So when do you start? As I conclude, where do you start? You start by analyzing yourself today and say, how many loans do I have? Unasema kwa sako na mabank loan. Unaziandika zote. Kama uko na loan kutoka kwa neighbor, kama uko na loan kutoka kwa na sivi. By the way, do you know it is not weekend? Unajua kuna watu pia wanaonanga kama kukopa ni dhambi. Hapana. Kwa sheria 10 zile Mungu alipea Musa, hakuna mahali imeandikwa do not borrow. Kuna sheria umewahi Reverend? Kuna sheria kwa Biblia inasema usikope pesa. Inasema tu ukikopa ukose kulipa, wewe ni weekend. Psalms 37:21. Zaburi 37 mstari wa 21. Borrowing and failing to pay is wickedness. Are we talking? But when you borrow, use the money prudently. Use the money what? Prudently. Because life understands a person who is financial freedom is for those who run and work for it. I must be a firm believer that I was not born to go to work, pay bills and wait to die. When do you start? You start by telling yourself the truth. Unakaa hivi ndugu, unajiambia kuna siku utafika junction iko hivi. Unaona hivi? Nishikilie hii mic hapa ndugu. Shikilia hapo nyuma hivi. Hapo hivi. Unajiambia reality. Leo uko hapa. Wewe upande hii, kuja chika na upande hii. Good. Unajua junction, ukienda kuna pale Kitui hapo town, si ndio? Si kuna junction inakuanga hivi? Huku ndio unatoka na gari yako ama unakuja. Ukifika hapa unapaswa kwenda wapi? Hivi. Ukifika hapa unakutanga askari kwa njia, anafanya hivi, kuja. Hivyo tu, anakuongeleshanga. Angalia neighbor, askari anakuongeleshanga? Hapana, unaona tu ameweka mkono hivi, kuja. Ukifika hapa unajua mahali utae. Na hivyo ndivyo maisha inaita kila mmoja wetu. Hapa ni retirement. Kuja, uende retire. Ukifika hapa kuelekea huku hakuna commuter allowance. Huku unaona ukienda huku unalipangwa commuter mzee. Hebu waambie vizuri. Sorry. Unalipangwa commuter allowance. After retirement there is no commuter allowance. Unalipwa house allowance. There is no house allowance. Unalipangwa per diem. Hakuna per diem. Na by the unatumia medical card. Kuna medical card unatumia ya TSC. No, NHIF. Lakini TSC ilikufa. Good. CSO ako hapa. Mtu akiritaya anatritiwa na kandi ya Aeon. Shikilia ndugu. Fanya hivi, kuja uende retire. Kuja. Kuja mbio.
Unakuja. Ukifika hapa kwenda hivi hakuna commuter allowance. Who will pay you commuter allowance? To commute for who and to where? The reason unalipa commuter allowance, madam, ni ili ukichelewa kufika kazini upelekwe disciplinary case, una excuse. The reason unalipa house allowance ni ili ukiingia hapo kazini shuleni usilale. Sasa ukifika hapa hizo vitu zote zinavuliwa. That is the reality of life. And that's why today you should, do you save the commuter? Ni mahitaji tu unaongeza. If the appetite, and by the way, listen to me, honorable colleagues, that life will come. Unafika hapa unaacha commuter. House allowance, solidarity power. Huku hakuna solidarity power. Hakuna. Kuna solidarity power ndugu. Huku hakuna. Huku hakuna common ati tulete pamoja ili tuji Lakini vile unatumia, nilikuambia time, and imagine every day you are walking towards that retirement date. Whether you are in business or not, kuna siku itafika pia wewe mwanabiashara. Ndio maana kila mwanabiashara ananisikiza ako hapa, biashara yako ikuwe na records. Records. You know how many sales you are making, where are you purchasing, what are the expenses of your business, and what are the profit. And if you are a businessman sitting here today and you don't pay yourself salary from your business, how do you take care of your personal expenses? It means you are eating capital for the business. That business will fail. Then you start blaming God. Every businessman and woman listening to me, hata iwe wewe uko na kibanda, mimi kwa neema ya Mungu, I am an International Labour Organization trainer. I have mentored over 30 businesses, clocking equivalent to 450 hours. Niliingia kwa biashara ya mama moja alikuanga na kibanda, nitaita kibanda kwa maana kama wewe tu na mimi, wakati hatujarekebika, alienda akapewa loan ya 150,000 chairman. Alikuwa aende kupeleka kwa salon, kwa saloni yake kutumwa kwenda kumpea mawaidha ya kibiashara Madam CEO. Salon ilikuwa tuna ile kitu ya kufanya nywele hivi inaitangwa aje? Inaitwa nini? Blow dry. Alafu ilikuwa na kiti ya plastic kama hiyo umekalia, na ilikuwa na kabasin kamutungire ya 10 liters ya yellow, na kabasin amenunua, alafu akagongea mti hapa na hapa kabasin. Hapa unaketi unaoshewa nywele wapi? Hiyo ndio 150,000. No. Ali misuse the loan. Ali misuse nini? A brand ambassador of Kitui Sacco never misuses the what? The loan. But what is the transformative effect? Because mimi naamini mahali popote napitia, hata leo nilipoamuka kuja huku, ni maombi yangu ya kwanza, ewe Mungu Jehova, asante kwa kunipea jukwaa ya leo. Atakayesikia ujumbe hii, maisha yake yabadilishwe. Imagine, nilikuambia kabla nikuje kukufundisha. Today huyo mwanabiashara ameajiri wasichana wangapi? 1. Her net income is 65,000 per month. After paying salaries, paying rent, and paying all expenses of the salon, anabaki na 65,000. Anajiripa mshahara ya 30,000. Ana save kutoka 30,000, akona personal account yake, ana save from 30,000. The remaining 35,000 ana save for the business. Because if you are a business person seated here, your business should save and you, the business owner, should save. Are we talking? Transformative effect. Tunaelewana? It is a question of how we change. It's a question of how we change. And then you sit down and yourself and say, this thing I must do it. I must do what? Do it. Kwa hivyo na encourage wanabiashara wako wote, bwana chairman.
kila mwanabiashara ako hapa akuwe na records za biashara yake, ili hata sako ikikuja kukujia loan unawaonyesha records. And after all, why do people not keep records in business, chairman? And imagine, Reverend, saa hii tukiita mtu anataka kuokoka hapa umuombe maombi ya kuokoka, si utamwambia rundia nyuma yangu? Mimi ni mwenye dhambi, nimekubali Yesu, niokoe, nifute kitabu ya mau. Kama Mungu ako na vitabu, Mungu mwenyewe anaandikanga vitabu. Uliporipoti shule mwaka huu, chako ibandilike? No, let's be factual. Sokoni. Imagine ati wao you have got 100 time lakini una time ya kujidevelop. Unatoka job unajikuta uko hivi, ukichoka hapo unawekea hii ingine mpaka saa moja. Unaingia kwa hoteli, unaketi, unaitisha chai na kiandazi, una watch news, na kwa nyumba yako iko na TV ya Ron, lakini unaketi hapo una watch news. Saa moja na nusu uelewi hizo vipindi zingine za Ariandro, unatoka nje ili uongeze mwili baridi, unakaa, unageuza hiyo ingine, unakaa. The only thing that you inherit is poverty and rumors and grapevine, not money. But because now you are a good English teacher, you would have rushed home, prepared your family, and you have got a good phone. You can teach online. Wewe ni mwalimu wa Swahili, unajua watu hapa Rwanda na Burundi na Congo wanatafuta kufundishwa Kiswahili because wameingizwa kwa East Africa community. Na imagine hawataki ngeli ya kivi mwa. No. Wanataka kufundishwa habari, ujambo. Lakini wewe haufundishi online. You have a master's in education. Have you written anything? Do you even write the top mark? Ati una contribute. Wewe umefundisha business, even a cake you have never baked. Na wewe ni mwalimu ya home science. Hata birthday, watu kwenu hawawangi. Hakuna mtu umepikia keki hiyo uko na ujuzi yake. Wewe ni accountant kwa county government, lakini you have never balanced any other books except the accounting. I told my colleagues who are working in the Department of Agriculture, I teach in a public university, there are colleagues who are working in the Department of Agriculture or teaching there, crop science,
animal husbandry, sijui teach you culture, lakini hana mgomba moja ya ndizi. No, let's be factual. Use time well. Use time what? Well, use time. 3 things you need to prosper. Time, money, energy. Those things, if you combine them with God, you are the best person. Create assets. Create what? Assets. So a brand ambassador markets the society by being the image. He markets through testimony of things he or she has done. He speaks good. Hautakuta ambassador wa Kenya akienda huko nje anaanza kusema, oh Kenya mbaya, oh inaongeza ushuru. Hata kama inaongeza, si atasema mambo mzuri. Lakini wewe kama ni brand ambassador wa Sako, unaongeanga mazuri kuhusu Sako ama mabaya? Angalia neighbor, muangalia macho utajua yule anaongeanga mazuri. Angalia huyo neighbor. Ako hapo tu. Muangalie, si unamuona? Haya, angalia neighbor huyo mwingine uone vile anaongeanga hayo mengine. Angalia. Have you gotten anything from me this day? How many we increase the sources of income? Sources of what? Income. At least mifereji kama ngapi? 3. 3. Nani ataongeza savings kwa Sako? Enda utathmini, ongeza. Wacha kusema tu atiweke minimum, sawa? Yes. From today, please, pick our own with our own plan. Pick our own with our what? Own plan. Hapana chukua tu loan, itakuongeresha. Unajua niliendanga kufundisha Mombasa, sitasema hiyo Sako chairman as I sit down. So member fulani nikawaambia, unajua utaenda kwa Sako upewe loan ya school fees. Upewe loan ya nini? School fees. Upewe kama 80,000 ya kulipa mwaka mzima. Lakini utoe yote uende nayo kwa boma. Useme mtoto wako na tamu ngapi? Ulipe tamua? Uweke pesa ya ngapi? Uweke hapo. Utaanza kukura iishe. Huyo mtoto atafukuzwa shule. Unakula tu pole hivyo kama njugu. So please be that member that will, and for you to do all those things I have said, your mind must say I can. Are we talking? If your mind, unajua already ninajua CEO, kuna mtu hapa anajikondation. Hiyo mambo ni makubwa iwezekani. It is one step at a day. One step at a what? Usiraumu umuri wako. Anzia. Usiraumu nini? Umuri. Anzia. Usiraumu umuri. Na usiraumu kuzaliwa, useme si kuzaliwa mahali pazuri nini. No. Mimi ni testimony. Mimi niliendanga shule chairman. Shirt Kaptura high school. Nikienda high school Kaptura, alafu shirt ile nilinunuliwa ilikuwa ukifanya hivi inakaa kama uko kuna ile barracks ya Hame iko hapa. Unaonanga vile shati ngumu ya Hame. Because nilinunuliwa kishati kizito cha mtumba. Hapa iko na. Kwa hivyo hata ukiingia darasani unaona hao wengine wote wako na uniform mzuri. Huyu ndiye ame shirt 2 na kaptura 1. Na hiyo ndio nilisoma mpaka form 4. But I changed my life deliberately. So don't blame your background. Don't blame your father. Don't blame ati useme ningekuwa ninapata mshahara hii ningekuwa na save. No. You start. You do what? Start. You start. Please. I'm looking for a person who will walk into Mandam's office and the officers Mandam has employed there. Muende mumwambie, tafadhali nataka kujua jinsi ya kuanzisha biashara. Are we talking colleagues? Yes. Because the more assets you have, the more money you make. And if you are nearing retire, listen to me carefully. Ukilipo pesa ya retire, please, let me speak to you who is listening to me over the network. And to all of us who are here, ukilipo pesa ya retire, ndugu zangu, please, before you pick a coin out of that money, come to Kitui Teacher Sako, fix.
Fanya nini? Fix that money. Minimum days I encourage you to fix before you sober up. At least fix for 6 months. Within the 6 months, mwili utakuwa umerundi normal. Akili itakuwa imerundi normal. Emotions zitakuwa zimeisha. Tuko pamoja? Ile humf itakuwa imeisha. Sasa utakuwa wewe. Utakuwa nani? Wewe. You will be. And by the way, I'm telling you things that and I thank God because of your circle, because even is broadcasting to some that are online and them that are here. But I'm also praying God next time the person who came and signed and went away didn't come back gets to listen to this video. Or next year when he comes for education, hata kuja kusign akienda. Because were you to come into our office, useme ni mimi unataka tuketi nikufundishe how to invest in treasury bonds, shares, sacco, regulated markets and regulated. Unalipanga secretary 7,500. Sija kuongeresha saa hiyo. Si ukienda pale Doctor's Plaza hapa Kitui, si unaachanga unaonanga daktari bila kulipa kwanza? Una book. Si unalipa kwanza? Because uko na ugonjwa ya ukija kwangu ni ugonjwa ya pesa. Yes, na kupea maarifa, is it? Yes. Imagine, that's why I told you do something. Now, when you listen to me, I'm telling you factual things. Please, you who is about to retire, na kila mmoja wetu wako hapa, ukipewa payslip pale juu inaandikangwa date of. Don't joke about that date. Ukilipo pesa, ona huyu madam ako competent. Atakuadvise kwa niaba ya CEO. That's why she has employed very competent staff. Fix money for 6 months. You will sober up. At least for those 6 months, it will be earning you interest. Lakini if you ignore this advice, utapewa ile pesa ndugu. Utokelezea Kitui hapa uone Taamend na Mashkul na Modern Coast. Ni gari ingine gani inaendanga Mombasa? Rene. Rene. Uone nini? Rene. Uingie kwa sako. Na unajua tafadhali, change pay point ya pension yako ingie huku. Hii sako itakupea loan hata ukiwa rita. As long as pension inapitia wapi? Hapa. Tuko pamoja? Ukipanda Rene na pesa ya retire, utafika Mombasa. Ukute mahali chini ni blue na juu ni blue. Blue ya juu I move, inakaa hivyo tu unaiona. Ya huku chini inasema inarudi. Inarudi. Moyo uanze kusahau uko na miaka 30 ya kuishi. Utajikuta kwa kitanda ya beach na kaptura na pesa ya retire ukiwa uko hivi. Na pesa ya retire. Na huko beach kuna wafanyikazi wamejiajiri, watatokelezea ndugu. Atatokelezea Fatma Akinyi na Njeri Mwende. Atatokelezea. Atakufinya nani? Atakukanda. Ukandwe nani? Hata bibi yako umwambii uko na pesa ya retire. Anaweza niua. Baada ya wiki 2 umefagia milioni 2. Utapiga simu huku nyumbani useme muuze ndengu. Ili utumiwe pesa ya fare urundi. Utakuanga unatembea kwa kijiji tu ukiwa hivi. Unafuka mbuzi 2. Na ukiwa kamkwaju hapa, milioni 2 ulikula 2 weeks. Unafuka kondoo 2 kwa njia. Mkwaju ukiwa hapa. Na uko hivi siku hizi, mkono moja ni hivi.
ingekuwa hiyo milioni 2 iko hapa Kitui cha Sako, ingekuwa inakuletea how much percentage? 10%. Per annum. Milioni yako 2 madam haipungui, lakini kila mwaka uko na 200,000 faida. Ukiongeza hiyo 200,000 kwa pension ile utakuwa unapata. Na mifereji hiyo mingine ya pesa yako, utakuwa retire uko straight. Hautakuwa na aibu ya kutokelezea. Lakini kwa maana wewe unataka ati undanganyiriwa na platinum na premier, unanganyiriwa na KCB, wanakuambia tutaenda huko TSC tukufuatilie hiyo kitu. Ngoja nani? Ngoja. I have cancelled many, so I am telling you out of knowledge. Sitasahau niliona mzee moja bwana chairman Bungoma. Alikuwa rank ya kuchopokea milioni 4. He was a level of our principal. Level of our what? Madam. Hey, usitake kujua hiyo maisha. Please listen to this Sako advice. Please. Mwingine hatafanya, wengine itakandwa. Si ati ni kukandwa ndugu. Mwingine atakataa hii advice, achukue hiyo pesa, aende hapo Chondoni. Ama aende pale Kithioko. Ama arundi kwao Tara. Ama arundi hapo kwao Tharaka. Na milioni 2 aende ajenge nduka ile inakuanga hivi kwa soko. Unajua hiyo nduka? Unajua hiyo nduka? Ile nduka inaanzianga hivi. Inaanzia huku juu hivi, inateremuka inakaa hivi. Unajua hiyo nduka? Kwa soko. Hiyo nduka haina tenant hata mumo. Lakini hapo juu imeandikwa mwaka wa Bwana. Imagine, hapa uso kwa nduka hapo mbele, mwaka wa, lakini nduka ni empty nduka. Haina tenant hata mmoja. Ile nduka ameweka hapa mbele, haiwezi mletea hata shilingi 5,000 profit per month. Mwingine anajifanya yeye ndiye foreman. Anajenga inakwama kwa linto. Dead asset. DEAD. Dead. Inakwamia kwa linto. Unakuta nduka iko hivyo. Ni nini ameweka hapo? Ni pesa ya kukula 30 years. Kwa dead asset. Please fix your money in the Sako. Fix. It will give you peace. Before you start any new business, sir, research. Wacha kuambiwa Front Maguta ziko huko Matu. Unanunua Front Gusi. Inabaki kaput. Don't be asset rich, be cash rich. How many mifereji ngapi inaleta pesa kwa maisha yako? Nikikwambia combine assets, listen to me. Wacha kununuanga tu plot pekee. Siku ile unalitea utauza moja baada ya nyingine. By the time uko 65 years hauna plot imebaki. Umeuza zote. Umebaki kaput. Buy a plot but also put up something in it, madam. Be strategic. Be strategic. Madam, it is enough to kuwa kwa vikundi ya kununuliana thermos na sufuria. Sasa toka kwa hiyo group. Tuko pamoja? Yes. Get to reality. Sasa saa hii uko na sahani 300 kwa nyumba za Ruminak. Uko na sosa 200. Uko na vikombe 200. Uko na sufuria 5 za 40 kg. Na ni wewe na bwana mumebaki hapo. Uko na nduve 10, hata kuna zingine ziko kwa siri. That is hindo money. Hindo money. Hindo what? Money. Status
is different from wealth. Because after all ujivuniki 10 duvets, huku ni Kitui unahitaji sheet, bed sheet. Tuko pamoja ndugu? Yes. Wacha kusema siwezi omba mama yoyote vitu kwa nyumba hii kijiji nikiwa na wageni, na unapatanga wageni lini? Tuko pamoja? Yes. The only guest of honor in your house is your husband. Every day, every hour. Na nyinyi ndio mmeajiriwa, wale wako hapa wachanga kuniliko. Ukiajiriwa wacha kuanzia kwa kununua friji inatoka hapa chini inafika hapa. Na hapo ndani unaweka maziwa lita 1. Nunua jug pale kwa muhindi na maji baridi unatumbukiza maziwa hapo. Ama ununue maziwa ile ina take 90 days before you expire. Hii 150,000 umeweka kwa friji ya Ramtons itakusaidia kesho. Na Mungu awabariki. Na Mungu awaongeze. Na Mungu awazindishie. Na Mungu awaongeze maarifa. Asanteni. Inua mkono hivi, sema asante Mungu kwa uzima wa mwili. Asante kwa uhai. Asante kwa kazi ulionipea. Kwa masomo haya ni mbegu iliyo hai kutoka kwa Kristo Yesu. Itabandilisha maisha yangu na ya jamii yangu na vizazi vyangu. Asante Yesu. Amen. Good. Tumuongezee makofi jamani, tumuongezee makofi. Thank you very much our consultant. In fact mimi upande wa kifedha nimeokoka. Financially I am saved. Na nitaanza mipango mingine. Unajua ukiokoka lazima yale ulikuwa ukifanya huko na achana nao, unaanza mipango mipya. Na ni kama amemaliza kitabu yetu yote. Kwa hivyo kule kumembaki tu ni kupitia haraka, sio kuja. Just summary, tumalizie ili tuwe na reactions na tutamaliza haraka sana. Hatutakaa sana. Thank you Chairman. Si tumesoma. Hata mimi siko vile nilikuja nikiwa nimebadilika. Kama Chairman pia mimi nimeokoka kifedha. We are on page 4 down there where we have SACCO updates and emerging issues. Membership. We opened common bond to accommodate salaried, business and micro credit. We are urging our members to market the SACCO to potential members. We have developed products to suit our customer needs. We have the loan products, we have the savings products, but we have brought to you the new products we have for our members. We have member welfare, where we are urging our members to contribute 200 per month. This money will earn 10% interest. You can only withdraw on retirement or another reason which can be acceptable. I'm summarizing because we have this material and we will also make it available in our website. So those who are following us online, you will be able to get the material through our website. You can see the features, and I think I've already summarized that. We have Jipanga retirement scheme. Sio request that ya welfare features usome kidogo. Yes. Yeah, welfare. Thank you, Chairman. Welfare. This is for our members, and it covers the nuclear family of the member. That is the principal contributor, spouse, and children. You are required to contribute 200, and this will cover the spouse if
a member is contributing and the spouse is also contributing, I think they will both benefit. Children are considered from the date of notification of birth to 25 years of age, as long as they are schooling. Death certificate should follow within 1 month after notification. Compensation will be as follows. The principal member will get 100,000, spouse 100,000, and children up to 6 in number and up to 25 years. We will pay 50,000 with a proof that he or she is in college or university. And dear members, we are saying that this is a product in Kitui Teacher Sacco. It will not interfere with any other welfare you may have. This is for Kitui Teacher Sacco. We urge members to patronize. Jipange Retirement Scheme, and the same will be contributing 200, and I think I had mentioned this, that it will earn 10% interest. You can only withdraw on retirement, insanity, permanent disability, or demise of the member. And this money will earn annual interest of 10%, which will be plowed back. We have Sacco Assurance. Our Sacco Assurance department is now fully established, and Jacqueline is, Jacqueline, you can stand up. Jacqueline is the manager in that department. And we have partnered with the CSE Group, ICA Lion, First Assurance, the Monarch, Manson Insurance. And for more inquiries, kindly call our department through this number. You can also call Jacqueline. The issue of balance inquiry, we have had members coming to queue to request we check their balance. And I think that has been tiresome and also time consuming. We are making this facility available through our USSD, *806# and the mobile app. You can inquire balances. We are also saying that our member portal is also operational, and members can use it to view their account information like salary and loan statements. We have the issue of dormancy, and I think for those members who only come once at the FOSA, when we post the interest and also dividends, they experienced a lot of challenges when they were trying to access their money. We are saying that make your account active. Make sure that you deposit money to that account frequently so that it may not fall dormant, because when it is dormant, you may not be able to transact with that account. Account falls dormant after 3 months without any transaction going to that account. No matter how small the amount could be, kindly make your account active. Then, Chairman, I think I will stop there temporarily. Thank you. Thank you. You welcome the next speaker. I request Director Mathenge to take part. Mpo, tunaendelea vizuri. Thank you. I will talk about guarantorship. I know most of us want to hear about it. Those who are not here, I said I'm Phyllis Mathenge, Director from Kitui South. I want to talk about guarantorship before I say a few things, because I want to summarize. There is a very important statement that I want us to read, all of us. Who is a guarantor? Si umesoma ukaona? That is very important. I don't know whether members from this area, najua ni wa huko kwetu ndio wako na maneno, wa huko kwako ni wazuri sana. Mtu anakuambia, Madam Director, kuna kitu nimepata. Ati so ninaambiwa nimulipie loan. What is all this?
But we have known today, when you meet with somebody, there are questions you need to ask about. Who is this person? They are down there. Whom am I about to guarantee? This individual I'm about to guarantee. Who is he? Who is she? That is a very important question. From our consultant, we've noted that when we save well, mutakuwa na kikundi hata kia kikundi ambao unaweza sema au guarantee this one. Sisi tutakuwa kama cartel ama mnaweza form something. I'll be guaranteeing you and you also you guarantee me. But when we not become good savers, utakuwa unapatana na mtu kwa njia unamwambia guarantee me, or somebody will just come around looking for a guarantor. One great sign to identify that somebody may not be a good person ni kuona mtu anatangatanga kila mahali, hata area ambayo si ya kwao, akitafuta watu wamfanyie nini. That's a very strong sign. Kwani ako na shida gani? Mtu ametoka Mtomo, mtu ametoka pande hii ya mtu wako Matinyani, na mwingine ametoka huko mpaka Mtonguni, anatafuta watu huko. Sinaonyeshana ya kwamba huko penye ametoka mahali inaweza kuwa mambo si mazuri sana. That's a very, I'm saying it's a strong sign. But you know, we may even have some important members who are not that bad. Sana sana unesenda tuseme Kitui na umepata mtu mgonjwa, na you are not ready for that, then you decide to go for a facility. Sana sana utaonekana ukitangatanga huko ukitafuta mtu somebody to guarantee for you. Huyo si mtu mbaya, but ukiona it's like in habit. Kuna mtu saa hii anatangatanga ati anatoka huku Gabati anaenda mpaka huko Mtonguni Katulia kutafuta members na si ati anakaa huko. So that is a strong sign ya kwamba this may not be a good one person to guarantee. Then if you you look at that individual, unamungeuza, unaweka pande hii, unasema ni sawa. Ili kuonyesha ya kwamba you really know the individual, unasema hapo chini, these are my names, these are my official names. I want to testify that the individual who I'm guaranteeing, I know her, I know him. And in case this individual does not pay the loan, tusome hiyo ingine, who is Angaranda? Angaranda is an individual who promises to pay a borrower's debt. You are saying, in case this individual I'm now writing to, I'm standing in as Angaranda, in the case does not pay his debt, I will pay. Na ili ni kuhakikisha nitafanya hivyo, my names ndio hayo. Na kama unaona kama ni mchezo, my other personal details ndio hizo. Na kama unaona kama si kweli, unaweka sahihi. To confirm I'm ready to stand in case my friend does not pay what? His or her loan. Because currently, that is the model for all circles. We work under guarantorship. Currently, unless otherwise, as we continue with the maybe the number in the maybe next time, not this time. But currently, the model is that we work on what? Guarantorship, and that goodwill that you guarantee me, I also guarantee you. You'll be my guarantor. So members, we are saying it's very important. Look at the person that you are about to guarantee. Unjue ni nani, na kama akona history ya kufanya nini? Default loans. Because kuna watu ambao wakana that history. It's important you get the history. And kama una doubt, don't paint your what? Details. Hiyo iko sawa sawa. So currently hakuna njia ingine. Ni kunjua ni nani na guarantee, na akikosa kulipa unamulipia. Pay points. Change your pay point. Ni nani anajenga nduka, unaweka sukari, unaweka sabuni, unaweka mahindi, and the following morning unaenda kununua kwa mwenzako. Mtu ameweka sukari kwa nduka yake na asubuhi anaenda kwa neighbor kununua. Mtu ataonekana sawa sawa. Uko na your own shop with all the items that you use every day.
But once you wake up that following day, unaenda kununua kwa mtu mwingine. Watu wametoka kwa hii nduka wakanunua kwingine ama ni uongo? Hii nduka yetu Sako, si watu wameenda kununua kwa watu wengine? Yes. A friend called me. Akaniambia kuja kuongelesha mama mwingine anakataa bwanake akiingia kwa mboma. Hai, nikamuuliza au? Nikamuuliza kwani kuna nini? Akaniambia kuna ka history kidogo, hebu niipe hiyo history. Huyo mzee alitoka kwa hiyo mboma 20 years ago. Alafu ndio amenjileta. Akapata the mother, ameeducate all the children, taken all the expenses za hospital, mahitaji yote ya watoto, na good enough. Hao watoto walipoenda wakucheza walisoma kama consultant and they excelled in life. Kwa hivyo amenunua land, amejenga kila kitu. Kabla kutulia hivyo akaona mtu ndio huyo anaingia kwa gate. Ananjileta huko. And we will really change and they will be good people. So I am saying I want to stop at that. I want to wish you well. Na tukue watu wazuri. Let's borrow wisely and pay what? Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Madam Mathenge. E number 517, I just want to read it the way it is. New Plaza. While appreciating the Sako growth, we wish to comment that we have expanded in terms of structures and staffing. This has forced the Sako to lease a building in order to accommodate this growth. And I want to say there is nothing as bad as being a squatter while you are at your own home. We cannot be paying rent at Wote. We pay rent at Machakos, and we still pay rent at our headquarters. That is why now we want to be putting in place the new plaza. We will solve this problem and we will offer a spacious place to serve the member and do operations. We urge those who have not contributed towards the plaza to kindly do it today through filling of housing contribution forms. Today we came with those forms. Please make sure that before you leave, you have one and you fill and return it to us. All members are requested to contribute towards the project by contributing the set amount of 12,000. The amount can be paid in instrumentally, that is 500 shillings for 2 years, or at once in full. The arrangement is to pay 6,000 in 2023 and the balance of 6,000 in 2024. Members will be issued with share certificates and earn housing dividends. All our plazas that we have today, they have been built by all members contributing equally, and I know you know that. We have provided various methods of contributions as follows. You can bring cash, the 12,000. You can use check-off. You can also capitalize your dividends, and you can also give us a standing order in FOSA. So please, we are requesting, whenever we have as NGM resolution there before, tulikuwa tunapeleka tu lambu sam na tunakatiwa. But the things today have changed. There is no way you can touch somebody's salary until that person gives you a what? A consent. Kama ni zamani tungekuwa tumemaliza. So we are requesting for consent for those who are salaried, and we also want those ones who are not salaried to pay cash or the other models that we have given to you. Please, Mutua, you can come and say something about that other part as we continue. Chukua hii. Bate. Thank you. We look at 5.2 emerging issues, and this is on cyber crime. And when we talk about cyber crime, something that is known to many, but we want to remind members that with the
new technology in this technological world. This has been on the rise, and many people have lost their property in terms of money through fraudulent means. Therefore, we do urge members that they should not share their information with just anybody to avoid being conned, and to avoid also losing money, because you should take care of your property. But on the side, on our side, or Teacher Sacco, Kitui Teacher Sacco, they will ensure and have ensured that your information is safe. They will safeguard your information, but then as an individual member, you need also to take care so that your information does not reach anybody, because you do not know this kind of person that you are dealing with. So don't agree with anything that you are being asked on the online by anybody, by any organization that you are not aware of. Thank you. We go to 5.2, and this I will read it the way it is. That is unclaimed financial assets. Unclaimed financial asset, UFA, was created to administer unclaimed financial asset, but as a primary mandate to receive unclaimed financial assets from the holders of such assets. Holders of such assets safeguard and reunite the assets with the rightful owners. And during this period, prior to that 1st of October this year, 2023, we appeal to such members to take this window and update their next of kin cards, activate their dormant accounts, as well as update their master file details, providing the current address to avoid such financial assets being surrendered to that authority, which I have said is UFA. So you have a responsibility to to inform your next of kins in case they have not updated their accounts, that they do so, because if they fail to do so, this money may end up being taken to this authority. Thank you, and God bless you. Thank you very much. Let us appreciate him. We have number 3, that is misinformation. And we are saying there's a lot of misinformation from our competitors on the Sacco performance. We want to take the opportunity to inform our members that our Sacco is very stable and giving good services and returns to our members. We want to clarify the following issues: AGM resolutions, order of meetings. For the last 2 years, our AGMs have not been orderly. We urge our members to be orderly while deliberating AGM resolutions, while we acknowledge member rights of rights and freedom of speech. It should be done within the Sacco bylaws and the regulations. The board is committed to ensure that we have peaceful AGMs. Let me say this. When our consultant was talking here, alisema pesa asihitaji nini? Kelele. Si alituambia hivyo? I'm telling you, when we are disorderly huko kwa NGM, competitors wetu wamekuja huko na wanachukua clips na wanatuma kila mahali, na wengine wanasema the giant Kitui Sacco is falling, and that one discourages investors to come. Na kile tukifuatilia kile kimefanya hiyo kelele, nakuta ni kitu ambacho hata hakina msingi, hakina. For example, the last one, kuna mzee alikuwa anasema ataondoke haende, na muda wake huko umeisha. Wanasema Masia ni septali aamuke haende. Hiyo tu peke yake ndio iliharibu the whole NGM. Peke yake. Financially we are stable, everything is okay.
Sasa unashangaa hii nayo ina nini? Inatuharibia sifa. And we also came to realize there are some who are paid by our competitors to bring chaos in our AGMs for no apparent reason. Ili watu haribie. Mtu anapewa pesa 5,000, enda ukaharibu huo mkutano. Tafuta kisababu tu ambacho hakiko. Lete kelele. Ili wachukue hiyo kakelele kidogo tu, watupe. Surely. Kwa nini tujiharibia sako yetu? Kwa nini tupige kelele mahali haina haja? We have tuna provide wakati kama leo. If you have got any problem, we are here today to solve and to answer each and every question amicably. Even during our AGMs, we come there planning, having planned everything. Kama una swali, inua mkono, tukupatie nafasi, uelezee, ujibiwe. Kwa hivyo ukiona mtu ambaye anataka kuleta kelele, tafadhali mkanye mapema, anatuharibia biashara ya nani? Yetu. Hiyo tuangalie sana na tusiruhusu itendeke tena. Na tumesema as from today we shall not allow any disorderly thing ile ambayo inatuharibia sako yetu. Na tushikane mikono, watu wa aina hiyo tuwaambie tafadhali waache. Ni wetu na tunawapenda. CEO, you come and say something briefly as we are now winding up. Thank you, Chairman. We are still on 523 B, advance on interest on deposits. Last year, we gave interest on deposit advance in March, which was done to cushion our members against harsh economic times. This function is guided by the budget, thus giving interest on deposit advance will be after receiving our performance in June every year. Going forward, interest on deposits and funds will be given starting July of every year to ensure we comply. C, loan buy-offs from other financial institutions. Loan buy-offs are done on piloting basis and based on budgets due to high loan demand. It is the wish of the SACCO to bail our members from the yoke of other financial institutions loans, but that may not be sustainable throughout the year. We will constantly update you on the next pilot so as to take advantage of it. And I think Director Madenge has demonstrated very well for us when it comes to members getting our loans and selling to other financial institutions. We normally buy from our shop. So when you go out there, you may be forced to wait as we try to satisfy the members' demands, which is growing day by day. Chairman. Very much. Can we appreciate her? Last but not least, we have a top share capital savers. Top share capital savers. During our AGM and education to members 2022, members resoluted that top savers of share capital above Kenya shillings 500,000 to be appreciated. In April 2022, we had a very successful retreat and a training for this team at Mombasa, and they learned a lot on the following: financial literacy, planning skills and dynamics, savings, mobilization and wealth creation through the SACCO value proposition, pre-retirement training. This was for the members with the 500,000 and above share capital. We urge members to cross that class in order to enjoy in the next motivational tour. We had a total of 31 members who were taken for the tour, and currently the leading has a share capital of 2.0 million. 2.005 million
I was among them. Those who went to Mombasa at Travelers Beach Hotel. Travelers Beach Hotel. We did this one, the 31 of us, with this amount. And as I remember well, we had the youngest top saver. And alikuwa how many years? 29 years. Alikuwa huko. A teacher. She was there. We had only 2 couples who had crossed this line. 2 couples. And can I request, manake sio baba, atutangaze manake asitakuja kuchukuliwa. Kuna yeyote ambaye alikuwa kwa hiyo, wale walienda wasimame tafadhali. Mimi nilikuwako. Oh, CSO, yeah. Hata nyinyi msimame. These are the only ones who are there. And the couple that I'm telling you, huko nitasema manake ni nyumbani. Ni CSO na mke wake, na chairman na mke wake. Tukija huku tunaongea mambo ya kusaidiana. Si ni vizuri? Kulingana na vile tumeambiwa na our consultant. Mtu alikuwa analipiwa pesa za kwenda na za kurudi. Unakaa kwa hoteli siku 3 na unapewa out of pocket. Na hiyo tunatumia kutoka kwa sisi zote. So we are saying next year, we said it will be annually. Sisi tumechelewa kufanya hii. You can be seated. Si tuwachapia kofi jamani moja. Sisi Kitwiti cha Sacco tulikuwa nyuma kufanya hii. Saccos like Police Sacco wanapeleka top savers Dubai. Na wanaongea juu ya millionaires. Kile wengine wanashindwa kunjua ni ya kwamba wanasema hizi pesa mtu arudishiwi. But I'm telling you, hiyo ndio the best. Hiyo ni duka yako unajenga, haihitaji caretaker, haihitaji kupakwa rangi, haihitaji chochote. For example, the one with the 2 million. Na hiyo inapanda kama ni mwaka huu tulipeana na 14.5. Na tusimami hapo, hiyo inaendelea kuwa juu. Atapata how much? Wenye kufanya mahesabu, mwenye 2 million, piga tu na 2 million. Piga tu na 2 million. Na 14.5%. 290,000 per year, is it? Yeah. Inaingia tu bila kufanya chochote. Sasa kama 290 inaingia every year, ukitambulate kwa every month, utanjunga zile mbuzi mbili. Ukitembea huko kwenu vile tulionyeshwa huko, usiutakaa vizuri kujua pesa inaingia. So we are requesting you members, please make a point of savings. Na nakwambia ukienda huko tunaita watu kama hawa watufunze. Next time nitakupangia mpango wewe utafunza wale wataenda huko. Na tumesema manake hatuachi kuacha watu nyuma. Manake minimum ilikuwa 500,000. Sasa hatutaongeza kitu kikubwa. Body ikikaa pengine naweza kusema 550 ama 600. Na hatutaki wale wako 2 million watungojee huko sana. Tunataka tuwafikie kwa haraka. So we are requesting members. You are also allowed to change your deposits. Unaweza kubadilisha. Anytime you can fill your form, useme siweko pande hii nyingine. Atupeleki watu nje na deposits. Maana hiyo ni pesa yako, unaweza kuchukua wakati wowote. Ndio tunatumia shares. Si tuko pamoja? Tuweke bidii, tuhakikishe watu wameongezeka wengi. Na nilisema tukiendelea hivyo, wakiendelea kuwa wengi, hata sisi hatutabaki nyuma. When other circles are taking their top savers to Dubai, si hata sisi tunaweza kulisa njia tuende huko. Kwa hivyo tuharakishe tufanye hivyo. In conclusion, we are concluded now. In conclusion, you can see there's a conclusion there. Today's successful organizations are those that create or deepen personal relationships between the brand and the consumer. Internal branding
That is a consenting brand, that is ambassador. Members can either be brand builders or a brand destroyer. Creating a brand or ambassador throughout the organization is more critical than ever. A highly coveted customer loyalty relies on a newly defined relationship. Let's organize ourselves as members with the future in mind by setting realistic goals and the steps to achieve them as a way of building a strong SACCO brand. Expecting seasons of hard work, fostering team cohesion. We appreciate Kitui SACCO members for continually embracing the society as a financial services provider. Together, we make a difference. So very quickly, we want to welcome resolutions. We want to welcome reactions. And we will be ready to tackle them as we continue. So I want us to go page by page. Page by